A las 9:42 a.m. Del 14 de julio de 1944, el primer teniente Ewald Swanson estaba sentado en la cabina de un B-17G Flying Fortress apodado Mispa, observando como nubes negras de flak explotaban en el cielo sobre Budapest. 24 años, 17 misiones de combate, margen de error 0. La Luftwaffe había emplazado más de 28 cañones antiaéreos de 88 alrededor de los patios ferroviarios de Bajo, y todos estaban disparando. El B-17 de Swanson formaba parte de una formación de 60 aeronaves del 483 o Grupo de Bombardeo que volaba desde Sturperone, Italia. La misión era sencilla sobre el papel: atacar la refinería de petróleo de Shell y los patios ferroviarios en el corazón de Budapest controlada por Alemania, cortar las líneas de suministro que alimentaban el frente oriental. Regresar a casa, pero para julio de 1944, las tripulaciones de bombarderos de la 15 e fusa reconocían las estadísticas. De cada 10 hombres que subían a un B-17, 8 no regresarían a casa. Algunos morirían, otros serían capturados, otros simplemente desaparecerían. La formación avanzó a través del telón de flak. Los proyectiles estelaban en bocanadas negras que podían desgarrar el aluminio como si fuera papel. Mispa recibió impactos en la sección de cola, luego en las alas. La metralla perforó el fuselage, pero el bombardero se mantuvo en formación. Detrás de Swanson, la tripulación mantuvo sus posiciones. El segundo teniente Paul Berndt estaba sentado en el asiento del copiloto. El segundo teniente Kenneth Dudley ocupaba la estación del bombardero en la nariz. El segundo teniente Joe Henderson navegaba desde el compartimiento a su lado. 8 hombres más estaban distribuidos por toda la aeronave: operadores de radio, artilleros, el ingeniero de vuelo. A segundos del objetivo, Dudley liberó la carga de bombas. 2 toneladas de alto explosivo cayeron hacia los patios ferroviarios de Bajo. El B-17 se sacudió hacia arriba cuando el peso desapareció. Entonces un proyectil de 88 me impactó en la nariz del avión. La explosión fue instantánea. Toda la sección frontal de Mispa se vaporizó. El compartimiento de la nariz, la estación del bombardero, la posición del navegante, el visor de bombardeo Norden, los paneles de plexiglas. Todo lo que estaba delante de la cabina simplemente dejó de existir. Dudley murió al instante, Henderson murió al instante. La onda expansiva atravesó lo que quedaba del avión. La estructura metálica que había albergado a 2 hombres y miles de libras de equipo había desaparecido. El centro de gravedad se desplazó hacia atrás. Sin peso en la nariz, Mispa se encabrió en una trepada casi vertical. El bombardero comenzó a entrar en pérdida. Swanson podía ver cielo donde debían haber estado los instrumentos. Air frío a 30 pies, rugió a través de la cavidad abierta. La temperatura era de 40 grados bajo cero. El viento discaraba su trade de vuelo. La sangre de la explosión cubría la cabina. A través del hueco donde había estado la nariz, Swanson podía ver la formación continuando hacia el punto de reunión. No había columna de control. El yugo que conectaba con el sistema de control de vuelo estaba montado en la estructura frontal. Esa estructura ya no existía. No había instrumentos. El panel estaba unido a la sección de la nariz. Eso también había desaparecido. Swanson no tenía indicador de velocidad, ni altimetro, ni horizonte artificial. Ninguna forma de saber que estaba haciendo el avión excepto por la sensación, y mirando el horizonte a través del enorme agujero frente a él. Pero los cables de control seguían allí. Los cables de acero que iban desde la cabina hacia atrás a través del fuselage hasta el timón, los elevadores y los alerones. Ahora estaban expuestos, colgando al viento, pero estaban intactos. Swanson forzó la nariz del B-17 hacia abajo. No sabía cómo, no había nada que empujar, nada que tirar. Pero de algún modo niveló el avión. De algún modo lo devolvió a una formación laxa con el grupo. El bombardero debería haber sido imposible de volar.
Los ingenieros de Boeing habían diseñado el B-17 con estabilidad inherente, pero ningún ingeniero había planeado esto. Ningún manual cubría volar sin cabina. Lo único que mantenía a mispa en el air era la física y la desesperación. Si quieres ver como la tripulación de Swanson tiró de esos cables desnudos para mantenerse en vuelo, por favor pulsa ese botón de me gusta. Nos ayuda a compartir más historias olvidadas. Suscribit si on no lo has hecho. Volviendo a Swanson. Detrás de él, los miembros supervivientes de la tripulación comenzaron a avanzar. El operador de radio, el ingeniero de vuelo. Podían ver los cables expuestos, atravesando la bodega de bombas. Podían ver el viento, discarando el avión. Entenderan lo que tenía que suceder a continuación. Más de 200 cañones antiaéreos seguían disparando. La formación seguía sobre territorio enemigo, y otro proyectil estaba a punto de impactar en el motor número 2. El segundo proyectil de 88 golpeó el motor número 2 a las 9:44 am. El motor radial cyclone derecho explodó en una lluvia de aceite y fragmentos de metal. Llamas se extendieron hacia atrás a lo largo del borde de ataque interior de la izquierda. La hélice giró libremente durante 3 segundos y luego se bloqueó. El motor número 2 estaba muerto. Mispa ahora tenía 3 motores en lugar de 4. El bombardero comenzó a perder velocidad. La formación se adelantaba. Sin los instrumentos de la cabina, Swanson no tenía forma de medir con rápido si estaban quedando atrás. El sargento técnico Frank G. Menzi, el ingeniero de vuelo, avanzó desde la posición de la torreta superior. Pudo ver el problema de inmediato. Los cables de control recorrían el fuselage en haces, cables de elevador, cables de timón, cables de alerón. Eran cables de acero, cada uno de aproximadamente 3 octavos de pulgada de diámetro. Normalmente estaban encerrados en polillas y guías ocultas detrás de paneles y estructura. Ahora estaban completamente expuestos. El viento tiraba de ellos. Sin que alguien sostuviera físicamente los cables, el avión se volvería incontrolable. El sargento primero George Semelia avanzó desde el compartimiento de radio. El sargento primero Robert Bell ligó desde la posición del artillero de cintura. Se colocaron cerca de la bodega de bombas donde las corridas principales de cables eran visibles. No hubo discusión ni debate. La situación era obvia. Alguien tenía que sostener esos cables. Alguien tenía que tirarlos cuando Swanson necesitara entrada de control. El problema era la coordinación. Swanson estaba sentado en lo que quedaba de la cabina, 40 pies más adelante. La tripulación estaba de pie en el área de la bodega de bombas. El sistema de intercomunicación estaba dañado. La comunicación sería casi imposible. Swanson intentó mover los pedals del timón. No pasó nada. Los pedals seguían sujetos al piso, pero los cables que normalmente accionaban ahora estaban siendo azotados por un viento de 300 mph. Probó las palancas de potencia. Los motors 1, 3 y 4 respondieron. Eso era algo, pero sin control sobre las superficies de vuelo, el B-17 acabaría saliendo de la formación y entrando en picado. O peor aún volvería en cabritarse, entraría en pérdida y giraría. De cualquier modo, todos morirían. La tripulación comenzó a tirar. Envolverían secciones de cable alrededor de sus manos para tener agar. El acero estaba frío, cortaba sus guantes. Cuando tiraban a la izquierda del cable del timón, la nariz de mispa se movía a la izquierda. Cuando tiraban a la derecha, se movía a la derecha. Los elevadores funcionaban igual. Tirar hacia atrás, la nariz subía, soltar, bajaba. El problema era que cada entrada tenía que estar perfectamente sincronizada. Demasiada presión y el avión sobrereaccionaría. Muy poco y no pasaría nada. Y estaban haciendo esto sin ver lo que Swanson veía, sin saber qué correcciones necesitaba, sin instrumentos ni indicadores. Mispa seguía quedándose atrás de la formación. Los otros B-17 mantenían su velocidad de crucero, rumbo suroeste hacia el Adriático. El bombardero de Swanson ahora era más lento.
la resistencia causada por la sección de la nariz ausente era enorme. El motor destruido significaba menos potencia, while la formación no estaba esperando, no podían esperar. Cada minuto sobre Hungría significaba mayor exposición a causas y flak. El procedimiento estándar era claro. Los aviones que no podían mantener la velocidad de formación eran abandonados. A las 9:46 am, Mispa estaba solo. La formación estaba a una milla por delante, luego a 2 millas. Swanson podía verlos a lo lejos. Un grupo de formas oscuras contra el cielo de verano. Su propio avión estaba perdiendo altitud. No rápidamente, pero de forma constante. Habían estado a 30 pies sobre el objetivo. Ahora estaban a 29, luego 28. La tripulación seguía tirando de los cables. Sus manos se acalambraban. El frío era brutal. La circulación sanguínea se estaba cortando por la presión del acero contra sus palmas. Pero seguían tirando. La situación del combustible era desconocida. Los indicadores se habían ido con el panel de instrumentos. Swanson no tenía idea de cuánta gasolina quedaba en los tanques de las alas. No tenía idea de cuánto tiempo podrían mantenerlos en el air 3 motors. No tenía idea de si siquiera iban en la dirección correcta. La navegación requería instrumentos, requería un mapa. Requería al navegante que ahora estaba muerto en algún lugar sobre Budapest. To do lo que Swanson sabía era surost, volar al surost, salir de Hungría, pasar sobre Yugoslavia, llegar al Adriático. Llegar a Italia, llegar a casa. Entonces la tripulación en la bodega de bombas comenzó a agitar frenéticamente los brazos hacia la parte trasera del avión. Swanson no podía jurarse para morir. La presión del viento, a través de la cavidad abierta de la nariz, hacia peligroso, cualquier movimiento. Si se desabrochaba del asiento del piloto, podría ser arrastrado hacia adelante y fuera del avión. Permaneció fijo en su posición, observando el horizonte, tratando de mantener las alas niveladas. Pero la tripulación seguía agitando los brazos. Algo iba mal en la sección trasera. Algo más allá de la nariz perdida, más allá del motor muerto, más allá de los cables de control expuestos. El sargento primero Charles Tucker, el artillero de cola, había estado en su posición cuando la nariz explodó. La sección de cola era el lugar más aislado de un B-17, un pequeño compartimiento en la parte más trasera del fuselage. Accesible solo arrastrandos por el área de los artilleros de cintura a 4 patas. Tucker había sentido el impacto, había sentido como el avión se encabrtaba violentamente, había sentido que se estabilizaba, pero ahora sentía algo más. La estructura de la cola se estaba flexionando. El armazón metálico que sostenía el estabilizador vertical y los estabilizadores horizontales se movía de formas en las que no debería moverse. La explosión había creado fracturas por tensión en algún lugar del fuselage o la metralla había debilitado elementos estructurales críticos. De cualquier manera, la sección de cola estaba comenzando a fallar. Si la cola se desprendía, todos morirían al instante. Un B-17 sin cola entraría en un giro irrecuperable. El avión daría vueltas de punta a punta hasta desintegrarse o impactar contra el suelo. No habría tiempo para saltar, no habría tiempo para reaccionar. La tripulación en la bodega de bombas entendió esto. Podían ver la posición del artillero de cola a través del fuselage. Podían ver la estructura moviéndose y no tenían forma de arreglarlo. Mispa estaba ahora 26 pies, on descendiendo, on rumbo surost. Swanson calculó que levaban volando sin cabina durante 4 minutos, quizás 5. Cada segundo se sentía como una hora. El ruido del viento era ensordecedor. El frío penetraba cada capa de su traje de vuelo. Sus manos en las palancas de potencia se estaban entumeciendo, pero las palancas eran los únicos controls que le quedaban. La potencia del motor era lo único que podía ajustar sin la ayuda de la tripulación tirando de los cables en la bodega de bombas. El segundo teniente Paul Burnt, el copiloto, seguía en su asiento. Su columna de control también había desaparecido.
Sus instrumentos si habían ido, pero estaba observando las alas, observando los motors, vigilando la aparición de cosas. Los Messerschmitt 109 y Focke-Wulf, 190 alemanes, cazaban bombarderos solitarios. Un B-17, dañado separado de su formación era un objetivo fácil. Sin potencia defensiva de fuego de aviones vecinos, sin apoyo mutuo, solo un bombardero mutilado, perdiendo altitud sobre territorio enemigo. Pero hasta el momento no aparecieron cosas. La Luftwaffe estaba comprometida, en otra parte, o no había detectado a mispa. La tripulación siguió tirando de los cables, su coordinación estaba mejorando. Cuando Swanson reduce potencia en el motor número 1, el avión tendía a guiñar a la derecha. La tripulación compensaba, tirando del cable del timón izquierdo. Cuando aumentaba potencia en el motor número 4, ajustaban de nuevo, no era volar, era supervivencia colectiva mediante fuerza bruta. 10 hombres trabajando como un solo organismo para mantener en el air 65 libras de aluminio y acero. A las 9:50 am, mispa cruzó la frontera húngara hacia Yugoslavia. Swanson no lo sabía. No tenía mapa, ningún punto de referencia que pudiera identificar a través de la norma Hugo donde antes estaba su cabina, pero el flak se detuvo, las nubes negras de explosión cesaron. Eso significaba que habían salido de las zonas defensivas más densas. Eso significaba que quizá tenían una pequeña oportunidad. Una oportunidad que dependía por completo de cuánto tiempo resistiría la estructura de la cola. De cuánto tiempo la tripulación podría seguir tirando de los cables. De cuánto tiempo 3 motors podrían generar suficiente empuje. Los indicadores de combustible habían desaparecido, pero Swanson podía ver los motors. Podía sentir su vibración a través de la estructura. Funcionaban suavemente. Eso significaba que el combustible on fluía. Eso significaba que los tanques de las alas on no estaban vacíos. Pero cuanta cantidad quedaba era imposible de saber. Los B-17 levaban 2.8 gallons de gasolina de aviación distribuidos en varios tanks. A potencia de crucero, 4 motors consumían aproximadamente 200 gallons por hora, pero no estaban a potencia de crucero. Estaban a potencia continua máxima con 3 motors tratando de mantener altitud y velocidad. Eso significaba un consumo de combustible mayor, mucho mayor. Swanson tomó una decisión. La decisión era simple. Sacar a la tripulación. El avión estaba muriendo. La estructura de la cola estaba fallando. El suministro de combustible era desconocido. On estaban sobre territorio ocupado. Cada minuto en el air aumentaba el riesgo de una falla estructural total. Si mispa se desintegraba en altitud, nadie sobreviviría. Pero si la tripulación podía saltar mientras el avión on era controlable, la mayoría tendría una oportunidad. Serían capturados. Pasarían meses en campos de prisioneros de guerra, pero estarían vivos. El problema era la ejecución. Saltar de un B-17 requería coordinación. El procedimiento estándar implicaba puntos de salida específicos. El bombardero y el navegante usaban la escotilla frontal en la nariz, pero esa escotilla ya no existe. El operador de radio y otros usaban las ventanas de los artilleros de cintura o la puerta trasera. El artillero de la torreta esférica tenía que jurar su torreta a una posición específica antes de salir. Cada miembro de la tripulación había practicado esto 2 veces en el entrenamiento, pero el entrenamiento asumía que el avión estaba intacto. Asumía que el piloto podía comunicarse por el intercomunicador. Asumía que había tiempo para organizar una evacuación ordenada. Swanson no tenía nada de eso. No tenía intercomunicador. No tenía forma de dar la orden. No tenía forma de coordinar quién iba primero y quién último. Y no podía abandonar su posición. En el momento en que se desabrachara, en el momento en que intentara moverse hacia una salida, el avión se volvería incontrolable. La tripulación en la bodega de bombas perdería cualquier referencia de que cables tirar.
el B-17 entraria, en pecado o en giro, en cuestión de segundos, todos los que quedaron a bordo morirían. A las 9:52 a.m., Mispar estaba a 24 pies, levaban volando sin cabina durante 10 minutos, las manos de Swanson estaban bloqueadas en las palancas de potencia. Sus pies estaban sobre los pedals del timón, aunque los pedals no hacían nada, sin la tripulación tirando de los cables, 30 pies detrás de él. Burnt permanecia inmóvil en el asiento del copiloto, observando el horizonte, observando las alas, vigilando cualquier señal de fallo catastrófico. Ninguno de los dos habló, no había nada que decir. El ruido del viento hacía imposible cualquier conversación de todos modos. La tripulación en la bodega de bombas tomó la decisión por sí misma. Podían sentir la estructura de la cola flexionándose. Podían ver cómo las grietas por tensión se propagaban por la piel del fuselage. Entendieron que quedarse a bordo significaba morir cuando el avión se desintegrara. Uno por uno, comenzaron a moverse hacia las ventanas de los artilleros de cintura. El sargento primero Robert Belfuel primero enganchó su arnés del paracaídas, se posicionó en la abertura de la ventana y saltó. La corriente de aire se lo levó al instante. El sargento primero Charles Kelly fue el siguiente. Luego el sargento primero George Semelli, luego el sargento técnico Frank Gimensi. Cada vez que un hombre saltaba, el avión se volvía más difícil de controlar. Menos manos en los cables significaban entradas menos precisas. El B comenzó a balancearse. Las alas se inclinaron a la izquierda, luego a la derecha. La nariz se elevó ligeramente. Swanson ajustó las palancas de potencia para compensar, pero la potencia sola no era suficiente. Necesitaba el timón, necesitaba los elevadores. Necesitaba la tripulación tirando de los cables, pero la tripulación estaba abandonando el avión. Tenían que hacerlo. Era la única opción racional. El sargento primero Charles Tucker se arrastró hacia adelante desde la posición del artillero de cola. Se apretó a través del estrecho passage, emergió en el área de los artilleros de cintura, y via las posiciones bajas, donde sus compañeros habían estado de pie momentos antes. Via los cables de control expuestos a flojos sin manos que los sostuvieran, via la enorme abertura donde había estado la nariz 40 pies adelante, enganchó su paracaídas y saltó. Para las 9:54 a.m., 5 hombres habían evacuado. 5 hombres descendían bajo las cúpulas de sus paracaídas sobre Yugoslavia. 5 hombres serían capturados por fuerzas alemanas en cuestión de horas, pero 5 hombres sobrevivirían al día. Hizo de jabra 5 hombres a bordo de Mispa, Swanson en el asiento del piloto, Burnt en el asiento del copiloto y otros 3 que no habían llegado a los puntos de salida. El avión estaba a 22 pies, descendiendo, apenas controlable, y la estructura de la cola estaba a punto de fallar por completo. Los miembros restantes de la tripulación se movieron hacia las salidas. El sargento primero Paul Hish, artillero de cintura, salió por la abertura de la ventana, su paracaídas se desplegó limpiamente. El sargento primero Robert Tucker, otro artillero de cintura, lo siguió segundos después. Hizo de a 3 hombres a bordo, Swanson, Burnt y un miembro más de la tripulación que avanzaba desde una posición trasera. El avión se volvía cada vez más inestable. Con casi nadie tirando de los cables de control, Mispa respondía solo a la potencia del motor y a la estabilidad aerodinámica inherente. Esa estabilidad estaba diseñada para condiciones normales de vuelo, no para volar sin sección de nariz, no para volar con una estructura de cola falando. A las 9:56 a.m. el último miembro de la tripulación ligó al área de los artilleros de cintura, saltó y desapareció en la corriente de aire. Swanson y Burnt estaban solos. 2 hombres en los restos de una fortaleza voladora, B-17, a 20 pies sobre Yugoslavia. El bombardero seguía descendiendo. 3 motors seguían funcionando, pero el avión ya no era verdaderamente volable. Apenas se mantenía en el aire mediante una combinación de estabilidad,
residual y el hecho de que las alas on generaban sustentación. Sin miembros de la tripulación tirando de los cables, cualquier entrada de control significativa era imposible. Swanson gyro ligeramente la cabeza y cruzó la mirada con burnt. No se intercambiaron palabras. El ruido del viento habría llegado cualquier conversación, pero el mensaje estaba claro. Burnt tenía que irse. No había razón para que el copiloto se quedara a bordo. No tenía controls. No tenía función. Si se quedaba, moriría cuando el avión finalmente se desintegrara o se estrelara. La única opción racional era saltar mientras quedara altitud, mientras on hubiera tiempo de desplegar unpercatas y sobrevivir al aterrizaje. Burnt se desabrachó el arnés. Se levantó del asiento del copiloto. Se movió con cuidado hacia la parte trasera de la cabina, desde donde podía extraer el fuselage principal y alcanzó la salida de los artilleros de cintura. Miró a Swanson una última vez. El piloto seguía fijo en su posición, manos en las palancas, ojos al frente, manteniendo el avión moribundo lo más estable posible. Burnt se arrastró por el pasillo detrás de la cabina y avanzó hacia atrás. 30 segundos después, saltó. Ewald Swanson estaba solo. Un hombre en un bombardero de 65 libras and 19 pies. El avión caía aproximadamente a 200 pies por minuto. No era un picado, solo un descenso constante. Los tres motores restantes producían suficient empuje para mantener la velocidad hacia adelante, pero no suficient para sostener la altitud. La nariz faltante creaba una resistencia masiva. El perfil aerodinámico estaba destruido. El B-17 era esencialmente un ladrillo volador con alas. La situación del combustible seguía siendo desconocida. Los tanques de las alas podían estar casi llenos o casi vacíos. No había forma de saberlo. El sonido del motor no daba ninguna indicación. Correcto. Los motores Cyclone funcionaban suavemente hasta que el suministro de combustible se agotaba por completo, momento en el que simplemente se detenían. Sin advertencia, sin titubeos, solo silencio. Y si los tres motores se detenían simultáneamente, mispacaría del cielo. Swanson estimó su posición. Levaban volando hacia el suroeste aproximadamente 14 minutos desde que llegaron Budapest. La velocidad aérea probablemente rondaba las 180 mph, quizá menos. Eso significaba que habían cubierto aproximadamente 40 millas, quizá 45. La frontera entre Hungría y Yugoslavia estaba a aproximadamente 30 millas de Budapest. Eso significaba que probablemente estaban sobre Yugoslavia ahora, quizá acercándose a las montañas, quizá acercándose a la costa del Adriático. Pero todo esto eran conjeturas. Sin instrumentos, sin mapas, sin un navegante, volaba a ciegas. La pregunta era cuánto tiempo quedarse a bordo. Cada minuto en los controls significaba que la tripulación abajo tenía más tiempo para distanciarse del lugar del impacto. Las patrullas alemanas buscarían un bombardero derribado. Pero si Swanson podía mantener a mispa volando unos minutos más, los miembros de la tripulación bajo percatas aterrizarían miles lejos de donde el avión finalmente impactara. Esa separación podía significar la diferencia entre captura y evasión, entre encarcelamiento y libertad, pero quedarse a bordo también significaba mayor riesgo de morir en el accidente. La estructura de la cola seguía flexionándose. El bombardero podía desintegrarse en cualquier momento. Y cuando Swanson finalmente decidiera saltar, tendría que desabrocharse, levantarse, moverse por el avión hasta un punto de salida y saltar. Todo mientras el B-17 estaba fuera de control. Todo mientras potencialmente entraba en una espiral mortal. A las 9:58 a.m., Swanson tomó su decisión final. Permanecería con el avión 2 minutos más. Hizo daría la tripulación mayor distancia de separación. Hizo les daría una mayor oportunidad. Luego se iría. Swanson mantuvo las manos en las palancas de potencia. Los tres motores Cyclone restantes continuaron su rugido constante. El motor número 1 en el ala izquierda externa. El motor número 3 en el ala derecha interna.
El motor numero cuatro en el la derecha externa. Todos funcionando suavemente, todos consumiendo combustible, a una tasa desconocida. El bombardero descendió a través de los 18 pies. A las 10:00 am exactas, Swanson soltó las palancas de potencia, se desabrochó el arnés. En el momento en que las curillas se soltaron, sintió la presión del viento, tratando de arrastrarlo hacia adelante, hacia la enorme abertura donde había estado la nariz. Se empujó contra el respaldo del asiento, y luego se puso de pie con cuidado. El avión inmediatamente comenzó a inclinarse. Sin nadie controlando las palancas, sin nadie haciendo correcciones, mispa inició un suave labio hacia la izquierda. Swanson se movió rápidamente hacia la parte trasera de la cabina. Se apretó por el estrecho passage que conduce a la bodega de bombas. Detrás de él, la nariz del bombardero cayó. Los cables de control colgaban flojos en la bodega de bombas. Nadie los estaba tirando ahora, nadie estaba manteniendo el avión estable. Swanson podía sentir al B-17 acelerando hacia un picado. Tenía quizá 30 segundos antes de que el angulo se volviera demasiado pronunciado, antes de que las fuses hicieran imposible el movimiento, antes de que el avión entrara en giro. Ligo al área de los artilleros de cintura, el piso de aluminio vibraba bajo sus botas, el ruido del viento era abrumador. Tomó su paquete de paracaídas del soporte de almacenamiento, lo enganchó a su arnés y se movió hacia la abertura de la ventana. El bombardero estaba picando ahora, no verticalmente, pero lo suficientemente empanado como para que Swanson tuviera que apoyarse contra el fuselage para mantenerse en pie. Se posicionó en la ventana del artillero de cintura, miró el paisage yugoslavo 17 pies más abajo y salto. La corriente de air lo golpeó como un muro físico. El viento lo hizo girar de lado. El B pasó velozmente junto a él, con los motors en rugiendo, y a 200 pies de distancia y acelerando hacia abajo. Swanson tiró del anillo de apertura. El paracaídas se desplegó con un tirón violento que le sacó el air de los pulmones, luego silencio relativo. El rugido de los motors se desvanció mientras mispa continuaba su picado. Swanson observó que el bombardero, la sección de cola on estaba unida, pero apenas, todo el fuselage trasero se flexionaba como un junco en el viento. A 15 pies, la cola se separó. La sección frontal del B-17 se inclinó casi verticalmente hacia abajo, que otros 8 segundos y luego desapareció en una línea de árboles a 2 millas de distancia. Momentos después se elevó una columna de humo negro. Los tanques de combustible se habían incendiado al impactar. Nada sobrevivió a ese choque. Nadie podría haber sobrevivido. Si Swanson se hubiera quedado a bordo otros 30 segundos, estaría muerto. El descenso en paracaídas fue lento. Swanson derivó hacia el suroeste con el viento predominante. Debajo de él, el paisage yugoslavo mostraba granjas dispersas, bosques y pequeñas aldeas. En algún lugar de allí, abajo había fuses de ocupación alemanas. En algún lugar de allí, abajo estaban los miembros de su tripulación, que habían saltado minutos antes que él. En algún lugar de allí, abajo estaba la realidad de que su guerra había terminado. Estaba a punto de convertirse en prisionero. El suelo se acercó más rápido de lo esperado. Swanson pudo ver árboles. Intentó dirigir el paracaídas hacia un campo abierto, pero la cúpula no estaba diseñada para maniobras precisas. Los árboles estaban directamente debajo de él ahora. Golpeó las ramas superiores a aproximadamente 15 mph. Las ramas se rompieron. La cúpula del paracaídas se enganchó en las ramas. Swanson atravesó el foliage y se estrelló contra una rama gruesa con el lado izquierdo. Sintió que su pierna izquierda se rompía. El hueso se partió limpiamente en algún punto entre la rodilla y el tobillo. El dolor explodó a través de su sistema nervioso, que otros 10 pies y se detuvo. Enredado en líneas de paracaídas y ramas rotas a 15 pies del suelo, la sangre corría por su pierna. Su trade de vuelo estaba desgarrado.
Profundas lacerations, cubrian su muslo izquierdo donde las ramas habían cortado tela y piel. Su pierna izquierda estaba doblada en un ángulo antinatural. No podía moverla, no podía apoyar peso sobre ella, no podía bajar del árbol. Aliquido, suspendido en el arnés del percadas, tratando de controlar el dolor, tratando de mantenerse consciente. Debajo de él escuchó voces alemanas. Soldados alemanes llegaron a la base del árbol en cuestión de minutos. Eran infantería de la Wehrmacht, parte de una unidad de ocupación estacionada en la zona. Habían visto descender los percadas. Habían oído el choque del B-17. Ahora estaban recogiendo a la tripulación aérea estadounidense. Swanson permaneció inmóvil en su arnés, a 15 pies del suelo, incapaz de moverse, incapaz de escapar. Uno de los soldados le gritó. Swanson no respondió. Los soldados comenzaron a discutir cómo bajarlo. Encontraron una escalera de una graña cercana. Dos hombres subieron y cortaron las líneas del percadas. Bajaron a Swanson con cuidado, tratando de no empeorar la lesión de la pierna. Cuando llegaron al suelo, lo tendieron boca arriba sobre la tierra. Ligó un médico alemán. Examinó la pierna rota, las laceraciones, la pérdida de sangre. Aplicó una férula temporal usando tablas de madera y tiras de tela. Le inyectó morfina de un botiquín médico. El dolor comenzó a desvanecerse. Swanson sintió como la droga hacía efecto, apagando la agonía aguda de su pierna gesta, convertirla en un latido distante. El médico vendó los cortes profundos. Revisó otras lesiones. Las costillas permanecían intactas. No había traumatismo craneal. Ninguna hemorragia interna detectable. La principal preocupación era la pierna. Sin tratamiento adecuado, se produciría infección. Sin cirugía, el hueso podría no sanar correctamente. Pero por el momento, el médico había hecho lo que podía con suministros limitados en un claro del bosque. Los alemanes trasladaron a Swanson a un puesto de mando local. Desde allí fue llevado a una instalación médica de la Wehrmacht. Un médico alemán examinó la pierna, confirmó la fractura y colocó el hueso correctamente. El procedimiento fue doloroso a pesar de la morfina. Swanson se desmayó dos veces durante el proceso. Cuando recuperó la conciencia, su pierna estaba eniesada desde el tobillo hasta la cadera. El médico explicó, a través de un intérprete, que la fractura era limpia. El hueso sanaría, pero Swanson no caminaría con normalidad durante meses. En los siguientes 3 días, el resto de la tripulación de Mispa fue capturada. Los 8 hombres que habían saltado fueron encontrados dentro de un radio de 20 millas del lugar del impacto. Ninguno logró evadir la captura. El campo yugoslavo estaba fuertemente patrulado. Grupos partisanos operaban en las montañas, pero la tripulación había aterrizado en tierras agrícolas controladas por fuerzas alemanas. Uno por uno, fueron llevados al mismo centro de procesamiento. Swanson los via legar. Burnt, G. Mency, Simonelli, Bell, Kelly, Tucker, Hish, todos vivos, todos alzos salvo por cortes y magallaneros menores, todos ahora prisioneros de guerra. Fueron trasladados a un campo de prisioneros de guerra en Austria. Stalag Luft 4, una instalación designada específicamente para tripulaciones aéreas aliadas capturadas. El campo albergaba aproximadamente a 10 pilotos, navegantes, bombarderos, artilleros y ingenieros de vuelo estadounidenses y británicos. Las condiciones eran duras, pero no brutales. La comida era limitada. Los paquetes de la cruz roja llegaban de forma irregular. Los barracones eran fríos en invierno. La atención médica era mínima. Pero los alemanes generalmente seguían los protocolos de la Convención de Ginebra para prisioneros oficiales. No había ejecuciones masivas, ni tortura sistemática, solo confinamiento, aburrimiento y espera. La pierna de Swanson sanó lentamente. Pasó los primeros 2 meses con muletas. El yeso se retiró en septiembre de 1944. La fisioterapia fue básica. Caminaba alrededor del perímetro del campo todos los días, reconstruyendo la fuerza de la pierna dañada. Para octubre podía caminar sin ayuda. Para noviembre, la codra apenas se notaba.
para December, estaba físicamente recuperado, pero la guerra continuaba, el campo seguía cerrado. Los guardias patrullaban el alambre, los intentos de escape eran raros y, en su mayoría infructuosos. La tripulación de Mispa se adaptó a la rutina del cautiverio. Hablaban de la misión, del proyectil de 88, de los 10 minutos que volaron sin cabina, de tirar de los cables de control a mano, de ver que su bombardero en el bosque yugoslavo. De Dudley Y. Henderson que murieron al instante cuando la nariz explodó, de los cerca que todos estuvieron de morir ese día. Y esperaron a que terminara la guerra, esperaron la liberación, esperaron volver a casa, el invierno se convirtió en primavera. Los alemanes comenzaron a evacuar los campos a medida que las fuerzas soviéticas avanzaban desde el este. Los prisioneros fueron marchados hacia el este en largas columnas. Las condiciones se deterioraron, la comida se volvió escasa, algunos hombres murieron durante las marchas forzadas, otros escaparon en el caos, Swanson y su tripulación permanecieron juntos. Marcharon a través de Alemania mientras el Tercer Reich se derrumbaba a su alrededor. Y el 30 de abril de 1945, las fuerzas estadounidenses alcanzaron su columna, eran libres. 9 meses de cautiverio terminaron en un camino de tierra en el centro de Alemania. Los tanques estadounidenses pasaron rodando, los soldados distribuyeron comida, agua y cigarrillos. El personal médico revisó lesiones y enfermedades. Los antiguos prisioneros fueron trasladados a puntos de concentración, luego aerodromos, luego de regreso a Italia y finalmente a los Estados Unidos. La tripulación de Mispa volvió a casa. Los 8 supervivientes, los 8 hombres que habían tirado de los cables de control a mano a 30 pies sobre Budapest, los 8 hombres que habían saltado de un bombardero, moribundo y vivido. Ewald Swanson regresó a la vida civil en Michigan. Se casó, formó una familia, trabajó en silencio durante décadas. Rara vez hablaba del 14 de julio de 1944. Cuando se le preguntaba, solo decía que había tenido suerte, que la tripulación había tenido suerte, que Dudley y Henderson no la habían tenido. No se consideraba un héroe. Se consideraba un piloto que había hecho su trabajo en circunstancias imposibles. Las fuerzas aéreas del ejército no estuvieron de acuerdo. Swanson fue ascendido en los años siguientes, retornándose finalmente como teniente coronel. El reconocimiento no fue por una sola misión, sino por una carrera de servicio. Pero esa misión única siguió siendo el momento definitorio, los 10 minutos sin cabina, los 10 minutos que debieron haber matado a todos a bordo. La tripulación mantuvo el contacto. Asistieron a reuniones del 483 o Grupo de Bombardeo. Se reunían cada pocos años para recordar la guerra, las misiones, a los hombres que no regresaron. El vínculo entre ellos era inquebrantable. Habían sobrevivido a algo que no debería haber sido sobrevivible. Habían volado un bombardero sin nariz, sin instrumentos, sin cabina, y con cables de control desnudos expuestos a un viento de 300 mph. Lo habían logrado mediante coordinación, determinación y la simple negativa a rendirse. Y habían honrado a Dudley y Henderson sobreviviendo, asegurándose de que su sacrificio significara algo. Paul Berndt el copiloto se quedó en Michigan cerca de Swanson, siguieron siendo amigos hasta el final. Frank Remensi regresó con su familia y rara vez habló de la guerra. George Simonelli conservó fotografías de la misión. Se las mostró a sus nietos décadas después, explicando lo que significaba tirar de cables de acero mientras un bombardero se desmoronaba a tu alrededor. Los demás se dispersaron por el país, pero recordaron, todos recordaron. Ewald Swanson murió en 2009 a la edad de 89 años. Había vivido una vida plena. Había visto cambiar el mundo. Había visto evolucionar los aviones desde bombarderos de hélices hasta reactors y naves espaciales. Pero el avión que recordaba con mayor claridad era Mispa, el B-17G que perdió la nariz sobre Budapest. El bombardero que voló con tiempo prestado
y determinación de la tripulación. El avión que demostró que la voluntad humana podía superar los límites de la ingeniería. Si esta historia te conmovió como nos conmovió a nosotros, hazme un favor y pulsar el botón de me gusta. Cada me gusta le dice a YouTube que muestra esta historia a más personas. Pulsa suscribir y activa las notifications. Estamos rescatando historias olvidadas de archivos polvorientos todos los días. Historias sobre tripulaciones de bombarderos que se niegan a rendirse cuando la física decía que debían hacerlo. Personas reales, heroísmo real. Deja un comentario ahora mismo y dinos desde donde estás viendo. Estás viendo desde Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia. Nuestra comunidad se extiende por todo el mundo. No eres solo un espectador, eres parte de mantener vivas estas memorias. Dinos tu ubicación, dinos si alguien en tu familia servio, solo haznos saber que estás aquí. Gracias por mirar y gracias por asegurar de que Ewald Swanson y la tripulación de mispa no desaparezcan en el silencio. El segundo teniente Kenneth Dudley murió al instante cuando ese proyectil de 88 me impactó. El segundo teniente Joe Henderson murió a su lado. Tenían 23 y 24 años, nunca regresaron a casa. Pero los 8 hombres que sobrevivieron levaron su memoria adelante durante 9 meses en un campo de prisioneros de guerra y durante décadas después en Michigan y en toda América. Y ahora a través de esta historia, sus nombres siguen vivos. Estos hombres merecen ser recordados y tú estás ayudando a hacerlo.